Mi multeren por existir. Esa es la única verdad que sencha en mis huesos mientras miraba el papel oficial, un trozo de papel naranja brillante pegado a la puerta de mi casa rodante. Violación del código, exceso de artículos personales en el exterior. No era una advertencia. Era una sentencia. Cada palabra, impresa en una tinta negra y severa, es sencha como una acusación personal, un juicio no sobre las calles apeladas o la vieja silla de jardín, sino sobre mí. Sobre mi vida. La multa era por el desorden, pero el verdadero crimen, el que senchan que estaba cometiendo, era el de ser visiblemente pobre, visiblemente quebrado, visiblemente incapaz de mantener mi duelo contenido dentro de las delgadas paredes de aluminio que ahora llamaba hogar. Me estaban multando por el desportamiento de mi vida rota, por no tener la decencia de esconder los países que ya no encajaban en ningún sitio. Esa multa no era una simple penalización monetaria, era la culminación de meses de miradas de reojo, de susurros apenas audibles de los vecinos, del frío y cortés distanciamiento del administrador del parque. Era el mundo, con su infinita necesidad de orden y pulcritud, diciendo que mi dolor era antiestético. Me estaban multando, en esencia, por no haber sanado de una manera ordenada y oportuna. Antes de la casa rodante, antes de las calles y las multas, había un jardín. Un jardín que no era mío, pero que cuidaba como si fuera el aliento de mi propia vida. Había una casa con cimientos profundos en la tierra, con habitaciones que contenían ecos de risas y el olor a café por la mañana. Mi vida tenía una forma definida, un ritmo predecible. Me despertaba con el sol filtrándose a través de una ventana de verdad, una que no daba a la parte trasera de la casa rodante de otra persona. Caminaba descalza sobre un suelo de madera que conocía cada uno de mis pasos. Existía un nosotros. Un nosotros, que lenaba esa casa hasta los topes, un nosotros, tan salido y real que nunca imaginé que pudiera evaporarse. Éramos el yo, y una vida construida con las herramientas del amor y el tiempo. Él era el constructor, el que podía arreglar cualquier cosa. Yo era la jardinera, la que podía hacer crecer vida de la tierra inerte. Juntos, creíamos que éramos invencibles. La vida era sencilla, pero rica en texturas, la suavidad de las sábanas limpias, la aspereza de sus manos de carpintero en las mías, el sabor de los tomates que cultivábamos en el patio trasero. Todo tenía su lugar. Los libros en las estanterías que él construyó, las tazas de café en los ganchos que él instaló, mis herramientas de jardinería limpias y colgadas en el garage. El orden no era una regla, era el resultado natural de una vida en equilibrio. No necesitaba demostrar nada a nadie. Mi felicidad era silenciosa, contenida, autosuficiente. La casa rodante legó después, un refugio de última hora comprado con lo último de nuestros ahorros compartidos. Era un símbolo de supervivencia, no de libertad. Era la única manera de mantener un techo sobre mi cabeza sin abandonar la ciudad que contenía todos mis recuerdos de él. Así que empecé lo que pude, fragmentos de nuestra vida compartida, pedazos de mí misma. Cada objeto era un ancla a la persona que solía ser. La vieja silla de jardín donde nos sentábamos a ver el atardecer. La caja de herramientas que él me había regalado, insistiendo en que yo también necesitaba saber cómo construir. Los libros que habíamos leído juntos. No eran artículos. Eran reliquias. Eran todo lo que me cuidaba del hogar que una vez tuve. Y ahora, estaban apelados afuera, expuestos, juzgados. El antes era un mundo de color y calidez.
Ahora era el gris metálico de mi refugio y el naranja ofensivo de una multa. La primera notificación fue educada, casi apologética. Un simple recordatorio impreso en papel blanco, doblado y metido discretamente en el marco de la puerta. Recordatorio amistoso, las normas del parque requieren que todos los espacios personales se mantengan despejados y libres de desorden. Ley la palabra, desorden, y sentí una punzada de vergüenza. Mir las cajas de plástico apeladas, la bicicleta con una rueda pinchada, la pequeña perilla que no había usado en meses. No era desorden para mí. Era el vestíbulo de mi vida, las cosas que no sabían en el espacio reducido de mi presente pero que eran demasiado valiosas para descartarlas. Eran los fantasmas de mi vida anterior, sentados pacientemente afuera, esperando que yo encontrara un lugar para ellos. Ignore la nota. ¿Qué podía hacer? Tirar la caja con sus discos de vinilo favoritos era impensable. Deshacerme de la mecedora de mi abuela se sentía como una traición. Así que simplemente moví las cosas, intentando hacer que la pila pareciera más pequeña, más intencionada. Fue un esfuerzo inútil. Unas semanas después, llegó la segunda nota. Esta vez en papel amarillo. El tono había cambiado. La palabra amistoso había desaparecido. Ahora decía, segunda advertencia, violación de las normas del parque. La vergüenza se convirtió en un nudo de ansiedad en mi estómago. Empecé a sentir los ojos de mis vecinos sobre mi cada vez que salía. Veía las cortinas moverse, las conversaciones detenerse. Me estaba convirtiendo en esa mujer, la del lo 12, la que no podía mantener su espacio en orden. La que, por extensión, no podía mantener su vida en orden. El golpe final llegó en un sobre naranja brillante. Aviso final y multa. No era una nota, era un arma. La multa era de $100, pero podría haber sido de $1,000,000. No era el dinero. Era la humiliación. El documento enumeraba mis transgresiones como si fueran cargos criminales. Exceso de almacenamiento exterior, artículos no aprobados, incumplimiento de las directrices de la comunidad. La palabra, comunidad, me quemó. ¿Qué comunidad? Esta colección de extraños que me juzgaban desde detrás de sus ventanas impecables. El aviso me daba 72 horas para rectificar la situación, o enfrentarme más multas y un posible proceso de desalojo. Desalojo. La palabra resonó en el aire silencioso de mi pequeña casa rodante. Perder esto, este caparazón de metal que odiaba y necesitaba en igual medida, significaba perderlo todo por segunda vez. Me senté en el escalón de metal de mi puerta, con el aviso naranja temblando en mi mano, y mirar el monumento a mi fracaso. Las cajas, la silla, las herramientas. Todo parecía burlarse de mí. El administrador del parque, un hombre con una cara permanentemente decepcionada llamado Sr. Henderson, había dejado de saludarme. Ahora solo me dirigía miradas severas desde lejos. Esa noche, la lluvia empezó a caer. Una lluvia fría y constante que golpeaba el techo de aluminio como 1000 pequeños martillos, cada golpe un recordatorio de mi aislamiento. Me sentía acorralada. La comunidad me estaba expulsando, y mis propios recuerdos me estaban ahogando. El mundo exterior me estaba diciendo que me encogiera, que desapareciera, que me deshiciera de las pruebas de mi pasado. El mundo interior era un caos de dolor y parálisis. La ruptura no fue un estallido, sino un lento colapso. En las 72 horas que siguieron al aviso final, caí en un profundo pozo de desesperación. El tiempo se volvió espeso y pesado,
cada minuto una lucha. Miraba por la ventana el montón de mis pertenencias, ahora cubiertas por una lona azul que se había llenado de charcos de agua diluvia. La lona, destinada a proteger, solo hacía que todo pareciera más miserable, más abandonado. Se convirtió en un siderio para mi vida pasada. Dejé de contestar el teléfono. Mi ser, con las persianas bajadas, creando una penumbra artificial que coincidía con la oscuridad que sentía dentro. El interior de la casa rodante, que ya era pequeño, se sentía como una atad. Las paredes parecían cerrar sobre mí, el aire era escaso y viciado. Dormía de forma intermitente, despertando con el corazón palpitante, la misma frase resonando en mi mente, ¿qué voy a hacer? Cada opción parecía imposible. Deshacerme de las cosas se sentía como una amputación. Cada objeto estaba conectado a un recuerdo, a una parte de él, a una parte de la mujer feliz que solía ser. Tirar la vieja radio de onda corta era tirar las noches que paíamos escuchando estaciones lejanas, imaginando las vidas de las personas detrás de las voces. Tirar su chaqueta de trabajo de lona, que había guardado en una caja celada, era tirar el olor a seren yal. No podía hacerlo. Pero mantener las cosas significaba el desalojo. La perspectiva de la falta de vivienda era un terror frío y paralizante. Sería la última derrota, la prueba final de que no podía sobrevivir sola. Me imaginaba empacando de nuevo, esta vez sin un destino, la casa rodante siendo remolcada, yo parada al lado de la carretera con las pocas cajas que pudiera salvar. La vergüenza era un peso físico. Me imaginaba al señor Henderson supervisando mi expulsión, su rostro una máscara de fría satisfacción burocrática. Me imaginaba a los otros residentes mirando, aliviados de que el problema del hotel finalmente hubiera sido resuelto. Me sentía tan pequeña, tan impotente. Mi dolor, que había sido tan personal y sagrado, ahora era una molestia pública, un problema administrativo que debía ser eliminado. En el segundo día, me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la fría pared interior. Lor. No fueron lágrimas de tristeza, sino de pura y absoluta de esperanza. Lor por mi esposo, por mi casa, por mi jardín, por la mujer que sabía cómo hacer crecer cosas. Ahora, parecía que solo sabía cómo acumular ruinas. Mayer mis manos, las mismas manos que habían cuidado las rosas y amasado el pan. Ahora estaban inertes, inútiles. Tocando en ese momento, en el suelo de linóleo barato, en la oscuridad autoimpuesta, con el sonido de la lluvia como única compañía. Sentí que el mundo me había vencido. Las reglas, las expectativas, las perdidas. Todo se había conspirado para aplastarme. El universo me había dado un espacio diminuto para existir, y ahora incluso ese espacio se estaba reduciendo, amenazando con extinguirme por completo. Era la sensación más profunda de soledad que jamás había conocido. No era solo estar sola, era estar en contra de todo, una anomalía que el sistema estaba tratando de corregir. No había nadie a quien llamar, nadie que pudiera entender que esa pila de desorden era mi historia, mi corazón, todo lo que cuidaba. El fondo era un lugar silencioso, frío y terriblemente claro. No había más ilusiones. Solo estaba yo, y un ultimátum que no podía cumplir. La noche antes de que expirara el plazo, la lluvia finalmente cesó. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el constante golpeteo. Me levanté del suelo, con las articulaciones rígidas, y me acerqué a la ventana. Corrí una persiana y mir hacia afuera.
La luz de un post de seguridad del parque proyectaba un brillo anaranjado sobre la lona azul mojada. Debajo de esa lona estaba el problema. Y la solución. Mi quid mirando fijamente la caja de herramientas de él, que había quedado parcialmente expuesta. Era de metal rojo, oxidada en los bordes, una reliquia de un hombre que creía en el poder de sus propias manos. Y entonces, como si él estuviera susurrando en mi oído, un recuerdo vino a mí. Fue hace años. Una estantería en nuestra vieja casa se había derramando libros por todo el suelo. Yo estaba angustiada, mirando el caos. Es un desastre, dije. Él me miró, no a los libros, sino a mí, y dijo con una calma que siempre me asombraba, no es un desastre. Es un problema de ingeniería. Y los problemas de ingeniería tienen soluciones. Me entregó un martillo y me enseñó cómo reforzar el soporte. No lo hizo por mí. Lo hizo conmigo. No puedes controlar que las cosas se rompan, dijo mientras trabajábamos, pero siempre puedes controlar cómo las arreglas. Esa frase resonó en la quietud de la casa rodante. Siempre puedes controlar cómo las arreglas. Había estado mirando el problema desde la perspectiva del mundo exterior, el desorden, las reglas, el espacio limitado. Me había estado enfocando en lo que no podía controlar, las normas del parque, la pérdida de mi hogar, la pequeñez de mi nuevo espacio. Pero, si miraba el problema desde adentro. El problema no era que tuviera demasiadas cosas. El problema era que no tenía un lugar para ellas. El problema no era el espacio exterior, sino el espacio interior. El interior de la casa rodante era una serie de superficies lisas y inútiles. Paredes vacías. Potential sin explotar. Me di la vuelta y mir la pared más larga, la que corría a lo largo de la pequeña sala de estar y la cocina. Era una extensión en blanco, un lienzo. La chispa no fue un rayo de inspiración, sino una pequeña y vacilante llama de lógica. Si no podía expandirme hacia afuera, tendría que expandirme hacia arriba. Si el mundo me estaba obligando a encontraría un universo en el espacio que me cuidaba. Fui hacia la puerta, la abrí por primera vez en 2 días y salí a la noche humida. El aire era frío y limpio. Caminé hacia la pila, quite la lona y abrí la caja de herramientas roja. Dentro, todo estaba exactamente como él lo había dejado. Los martillos, los destornilladores, la cinta métrica. El olor a aceite y metal lino el aire. Cogí la cinta métrica y volví adentro. Cerré la puerta detrás de mí, esta vez no para esconderme, sino para creer. Medí la pared. Ancho. Alto. Profundidad disponible. Anotí los números en el reverso del aviso de multa naranja. Transform su arma en mi plano. La desesperación no se había ido, pero ahora tenía una compañera, la determinación. Ya no se trataba de salvar mis cosas del administrador del parque. Se trataba de reclamar mi derecho a tener una historia, a tener un pasado. Se trataba de construir un hogar dentro de una casa, no importaba su pequeña fuera. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo con un lápiz y un cuaderno, diseñando. Debut estanterías que iban del suelo al techo, estanterías que se ajustaban a cada contorno, cada ventana, cada peculiaridad de mi pequeño mundo. No estaba simplemente diseñando un almacenamiento. Estaba diseñando un santuario. Estaba tomando el control. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La primera luz del día se filtró,
iluminando mis bocidos. Por primera vez en meses, no sentí pavor ante un nuevo día. Sentí un propósito. Cogí las llaves de mi camioneta y la lista de materiales que había hecho. El plazo venía esa tarde. Tenía trabajo que hacer. El trabajo fue brutal. Comprar madera de pino barata, lo más barata que pude encontrar, y una caja de tornillos. No tenía un taller, así que mi estación de trabajo era el pequeño parche de hierba y grava junto a mi casa rodante, el mismo lugar que había sido la fuente de mi vergüenza. Ahora lo reclamaba como mi espacio de creación. Mis primeras meditaciones fueron incorrectas. Mis primeros cortes fueron torcidos. La madera es y estilo. Mi golpe el pulgar con el martillo y grite de frustración, las lágrimas brotando tanto del dolor como de la sensación abrumadora de mi propia incompetencia. Más de una vez, estuve a punto de rendirme, de tirar las herramientas y aceptar mi destino. Pero cada vez que miraba la pila de cajas, veía sus caras, sentía su presencia. No podía falarles. Así que respiraba hondo, recordaba su voz tranquila diciendo, "My dos veces, corta una vez", y volvía a intentarlo. Lentamente, dolorosamente, encontré un ritmo. El sonido de la sierra cortando la madera se convirtió en una especie de meditación. El olor a pino fresco llenaba el aire, desplazando el olor a estancamiento y desesperación. Mis manos, antes suaves y inactivas, se volvieron ásperas, cubiertas de astillas y empalas. Y mi encanto. Cada empala era una insignia de esfuerzo. Cada astilla, un recordatorio de que estaba luchando. Mis vecinos me observaban, al principio con curiosidad, luego, a medida que las estructuras empezaban a tomar forma, con una especie de respeto silencioso. Ya no era la mujer rodeada de su desorden. Era la mujer que estaba construyendo algo. Construí el marco principal primero, anclándolo firmemente a los montantes de la pared de la casa rodante. Luego, uno por uno, corté y coloqué cada estante. Cada estante fue diseñado para un propósito específico. Un estante poco profundo para la colección de libros de bolsillo que habíamos acumulado. Un estante más alto para la vieja radio. Pequeños cubículos para las tazas de cerámica que habíamos comprado en viajes por carretera. Un nicho especial, forrado con un trozo de su camisa de franela, para la caja que contenía sus cenizas. No estaba simplemente construyendo estanterías. Estaba reconstruyendo mi vida en orden vertical. Estaba tomando el caos de mi pasado y dándole una estructura, un hogar. Cada tornillo que introducía en la madera se sentía como si estuviera reparando una pequeña parte de mi propio espíritu roto. Era un trabajo físico agotador, pero mi mente nunca había estado más clara. El enfoque recorrido me sacó de mi ciclo de duelo y autocompasión. No tenía tiempo para desesperarme, tenía que asegurarme de que el siguiente corte fuera recto. No tenía energía para la vergüenza, la necesitaba toda para levantar el siguiente estante en su lugar. La transformación no fue solo en la madera, fue en mí. Con cada estante que instalaba, me sentía más alta, más fuerte. Estaba pasando de ser un objeto pasivo de las circunstancias a ser un agente activo de mi propia salvación. El sudor que corría por mi cara lavaba la autocompasión. El dolor en mis músculos era un dolor bueno, un dolor ganado. Estaba construyendo mi salida del pozo, tabla por tabla. El sol de la tarde comenzaba a descender cuando empieza a traer las cosas adentro. Una por una, sac cada reliquia de su caja de plástico y lo di su nuevo hogar en la pared. Los discos de vinilo se deslizaron en su ranura designada.
Los libros se alinearon, sus lomos formando un mosaico de nuestros gustos compartidos. La mecedora de mi abuela no cabía, así que desmont cuidadosamente el asiento de mimbre y el respaldo y los colgan la perd como arte, un homenaje a su memoria. Cada objeto, una vez fuente de vergüenza en el exterior, se convirtió en una pieza de honor en el interior. El espacio no se sencha más pequeño. Se sencha más grande, más lleno de vida y de historia. Las paredes desnudas que una vez me habían oprimido ahora me abrazaban con los recuerdos de todo lo que amaba. Cuando coloqué el último objeto, la pequeña planta suculenta que había logrado mantener viva, di un paso atrás. El interior de mi casa rodante ya no era un refugio temporal. Era un hogar. Era un testimonio. Era un mapa de mi corazón, exhibido con orgullo y orden. El último tornillo entró justo cuando el reloj marcaba las 4 de la tarde. El plazo había llegado. Mayor el sistema de estanterías que ahora cubría toda la pared. Del suelo al techo, cada centímetro estaba lino, no de desorden, sino de historia. Cada objeto tenía su lugar, un nicho tallado a mano con sudor y determinación. La madera de pino barata, con todas sus imperfecciones, brillaba cálidamente bajo la luz de la única bombilla del techo. Olía a bosque y a victoria. Afuera, el espacio estaba impecable. Había barrido hasta la última brizna de seren. La lona azul estaba doblada, las cajas vacías apeladas para reciclaje. El lot 12 estaba ahora en perfecto cumplimiento con las normas del parque. Pero la verdadera victoria no estaba afuera. Estaba adentro. A las 4:15, 6 al señor Henderson caminando por el sendero, con su portapapels en la mano, su rostro ya preparado para la confrontación. Se detuvo frente a mi lot y miró el espacio vacío. Su expresión de severidad se suavizó con una pizca de sorpresa. Asintió levemente, como si marcara una casilla en su mente. Hizo una nota en su portapapels y se dio la vuelta para irse. Podría haberlo dejado ir, podría haber aceptado la victoria silenciosa de su retirada. Pero necesitaba algo más. Necesitaba que viera no solo el cumplimiento, sino la transformación. Abrí la puerta. Señor Henderson, dije. Mi voz no tembló. Se detuvo y se volvió, su sorpresa ahora mezclada con aprensión. Sí, dijo, su tono cauteloso. Gracias por la motivación, dije, y mantuve la puerta abierta. Me gustaría mostrar cómo rectifique la situación. Dudó por un momento, luego la curiosidad venció a su rigidez burocrática. Caminó lentamente hacia los escalones y miró adentro. Su mirada se posó en la pared. Se quedó en silencio. Vi como sus ojos recorrían las estanterías, no como un inspector, sino como un ser humano. Vio los libros, la radio, los pequeños recuerdos. Su mirada se detuvo en el detalle de las unions, en la forma en que la madera se ajustaba al contorno de la ventana. No vio estanterías baratas. Vio el trabajo. Vio el cuidado. Su mandíbula, habitualmente apretada, se relajó. El portapapels colgaba inerte a su lado. Pasó un largo momento antes de que hablara. ¿Hiciste esto? Tú misma, preguntó, su voz desprovista de su habitual tono de autoridad. Era solo una pregunta. Sí, respondí en voz baja. Levantó la vista de la pared y me miró. Por primera vez, no vio a la problemática del lot 12. No vio el desorden ni la violación del código. Vio a una persona. Vio mi historia,
no esparcida vergonzosamente los pies del mundo, sino organizada, honrada y convertida en arte. Su expresión se suavizó por completo, y en sus ojos six algo que nunca esperé ver, asombro. Es increíble, susurró. Esa fue mi redención. No fue una disculpa. No fue el retiro de la multa. Fue ese momento de conexión humana, de respeto ganado. Fue el reconocimiento de que lo que había construido era más que estanterías. Había construido dignidad. Ascensió de nuevo, esta vez para sí mismo, y retrocedió por los escalones. Que tenga una buena tarde, dijo, y esta vez, sonaba como si lo dijera en serios. Vi como si alejaba, un hombre que había venido a hacer cumplir una regla y si había ido después de presenciar un acto de creación. Ser la puerta y mi apoyo en ella, mi santuario a mi espalda. Las paredes ya no eran una prisión. Eran los brazos de mi hogar. Había tomado el espacio más pequeño imaginable y lo había convertido en un universo. Mi universo. Y era hermoso. Hoy, cuando me siento en mi pequeña casa rodante, no siento las paredes cerrando sobre mí. Siento la fuerza de la madera que corté con mis propias manos. Las paredes ya no son barreras que me separan del mundo, son los cimientos sobre los que he reconstruido mi vida. La multa, ese trozo de papel naranja que una vez simbolizó la humiliación, se convirtió en el catalizador de mi salvación. Me enseñó la lección más profunda de todas, las limitations no son el final de la historia. Son el principio de la creatividad. A menudo pensamos que necesitamos más espacio, más tiempo, más recursos para sanar o para construir la vida que queremos. Esperamos a que las conditions sean perfectas. Pero la vida no funciona así. La vida nos da un espacio pequeño, un conjunto de herramientas oxidadas y un plazo imposible. Y nos pide que construyamos. Lo que aprendí en esas 72 horas es que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de expandir sin límites, sino en la capacidad de crear significado y belleza dentro de los límites que se nos imponen. Mi casa rodante no es un palacio, pero es un testimonio. Cada estante cuenta una historia. Cada objeto colocado con cuidado es un acto de amor hacia mi pasado y una promesa para mi futuro. He aprendido que el hogar no es una cuestión de metros cuadrados, sino de intención. Es el acto de tomar un espacio, cualquier espacio, y llenarlo con tu historia, tu cuidado, tu alma. Es construir un santuario con los fragmentos rotos de tu vida. Y esta verdad no es solo mía. Es para ti. Si alguna vez sientes que tu mundo es en coach, que las paredes se cierran, que las reglas de otros definen tu existencia, te pido que no mires hacia afuera buscando una salida. Mira hacia adentro. Mira las paredes que te rodean no como una prisión, sino como un lienzo en blanco. Mira tus manos, no importa cuán vacías o inútiles se sienten, y recuerda que tienen el poder de crear. El acto de construir algo, cualquier cosa, un estante, una comida, una frase, una relación, es el antídoto contra la desesperación. Es la forma en que lo decimos al universo, puede que me hayas acorralado, pero dentro de este rincón, yo soy el arquitecto. No necesitas un gran taller. No necesitas las mejores herramientas. Solo necesitas tomar la primera medida. Cortar la primera tabla. Poner el primer tornillo. Tu poder no está en cambiar tus circunstancias de inmediato. Está en cambiar como habitas esas circunstancias. Así que,
sientes perdido o limitado, encuentra tu en blanco. Coge tus herramientas, por humildes que son. Mide tu dolor, tu esperanza, tus recuerdos. Y empieza a construir. Construye un lugar para tu historia. Construye un hogar para tu corazón, justo donde estás. Porque la dignidad no se otorga, se construye. Tabla por tabla. Recuerdo por recuerdo. Respiration por respiration.